फिर आपका अरे आपके साथ उज्जवल सर लुकिए अरविंद करते हैं Morning friends, happy to introduce Armonia and Woodpecker to the new beginning in Chennai. I got Manish Bansal, the owner of the founder and owner of Armonia, and Vijay Lakshmi, the director of Woodpecker, with me. So to this particular showroom, which is being opened here in Nelson Manikam Road, which is the center of city, is going to have all the products which is required for the house, and this is going to be for the not really upper market alone, but some class. It's absolutely world-class products, right from furnishings, home decor, to wall decor, clocks, bed sheets. Everything is going to be there, apart from furniture. So this is going to be a unique store for Chennai. There's one more Armonia and Woodpecker opened in ECR. This is the second showroom. It's a pleasure to attend you here on the second in Chennai of second store opening of Armonia and Woodpecker. So like Swamiji just introduced you right now, we have a complete solution for a beautiful home, for a dream home. And how we become our home a beautiful and dream home comes to with a beautiful home decor, with a grand furnishing range, and with a very beautiful and very economic range furniture also. And earlier also I mentioned in the first store opening, we have the price policy which we introduce in Chennai. Like in all the metro cities in Delhi, Mumbai, Chennai, all the metro cities we have same format of the price. So now Chennai people also get the same price which we sell in Delhi and Mumbai also. So this is very good for all the cities. I'll request to all Chennai people, they once visit their store and they feel a proud moment once they enter in the store. Woodpecker வந்து சென்னைக்கு வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுது. நாங்கள் Woodpecker ஆரம்பித்த போது நாங்கள் தான் நாக் டவுன் ஃபர்னிச்சர்ன்ற ஒரு கான்செப்டே நாங்கள் சென்னைக்கு கொண்டு வந்தோம். இனிஷியலாக சென்னை மார்க்கெட்டுக்கு நாக் டவுன் ஃபர்னிச்சர்னால் என்னன்னே தெரியாமல் இருந்தது. பட் ஐ திங்க் Woodpecker வந்து அது என்னன்னு புரிய வச்சு இப்போ வந்து கார்பெண்டரை விட நம்ம வந்து நாக் டவுன் ஃபர்னிச்சர் பெட்டராக யூஸ் பண்ணலான்ற ஒரு அளவுக்கு வந்துட்டாங்க சென்னை மக்கள். இப்போது Woodpecker வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிருக்கு. அதாவது ஒரு ஷோரூம்குள்ளே வந்தால் வீட்டுக்கு தேவையான, அதாவது நம்ம புது வீடு செட் பண்ணுறோன்னா அந்த வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே அழகுபடுத்துறதுக்கு எல்லாமே இங்கே Woodpeckerல கிடைக்கும். அதுதான் நாங்கள் வந்து அர்மோனியாவோட சேர்ந்து ரெண்டாவது ஷோரூமாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டாவது வந்து ஒரு கிஃப்ட் பொருள் வாங்கணுன்னா கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஷோரூம்குள்ளே வந்தால் ஈஸியாக பிக்கப் பண்ண முடியும். ஸோ Woodpeckerக்கு கண்டிப்பாக வாங்க. ஒன்று வந்து ECRல இருக்குது Woodpecker அர்மோனியா, ரெண்டாவது வந்து இப்போ Woodpecker NMRல இருக்குது அர்மோனியாவோட சேர்ந்து. கண்டிப்பாக வாங்க, பிடிக்குன்றது நினைக்கிறேன்.